Hi everybody. In this video, we are going to understand how an operating system orchestrates the core operations that keep a computer running smoothly. It involves enabling efficiency with multiprogramming and multitasking, enforcing the safety through dual mode operations, that means protection of OS user space, and also managing the timers to ensure better utilization of the CPU. So let's see how OS does all of these things through the concept called as OS operations. The operating system provides the environment within which programs are executed, isn't it? We also studied this during the services offered by the operating system. Now, once the computer is powered up or rebooted, the initial program that runs is called as the Bootstrap program. It initializes all aspects of the system, locates the kernel of the OS, and loads it into the RAM. Once the OS is loaded, the control is passed on to the kernel. Then అర్థం computer first start అయినప్పుడు the first program that is ever to be run is called as the Bootstrap program. Its main duty is to identify where the OS is situated, where it is located, in which drive it is, where is the memory location. Go get that kernel from there, load it into the RAM, execute it, and pass the control to the kernel. And that is what a Bootstrap program does. Along with this, you have to understand some of the tasks that are handled by the operating system are done via special programs called as system daemons, which are special programs that run silently in the background of an operating system to handle tasks and services that keep the system functioning properly. They usually start automatically during the boot process and keep running as long as the system is on. It implies that when you boot the operating system, when the kernel gets booted, there are these special programs that also run in the background along with the operating system. They remain active till the system is on. That means they run and they execute until you shut down the computer. So there are some examples which you can say for these particular system daemons. They are on Linux. The first daemon is called as the systemd or systemd, in which then starts many other needed services. Another example is cron, which manages the scheduled tasks like automatic backups and updates as selected by the user, and rsyslogd, which collects and stores system log messages. If you go on Google and type in system daemons, you'll get different examples also. Here you have to understand that these system daemons are something which run in the background as per the need of the user. If a user has selected a particular thing, startup programs or something like that, then these programs will actually help you to assist with the normal operation of the operating system. And once the computer is started, it is fully booted and it is ready to use. What does it do? It actually waits for something to happen. Computer on చేసిన తర్వాత, once it gets booted, it stays idle till something happens. ఏదైనా జరిగే వరకు idle గా ఉంటుంది. So what do you mean by sir? ఏం జరగాలి? What do you think is which triggers the CPU? There should be a program to run, a user to give input, or any device to send data. If nothing is happening, the operating system just sits idle, waiting for something to happen. ఏం జరుగుతుందని చూస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం కీబోర్డ్ ద్వారా కానీ, మౌస్ ద్వారా కానీ, లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తేనే the computer gets activated. So this activity is usually triggered by something called an interrupt. So interrupt గురించి లాస్ట్ వీడియోలో కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Interrupt is a signal that tells the system it needs to respond to something. It might be a keystroke from keyboard or movement from the mouse or copy operation or double clicking something, whatever it is. So interrupt అనేది ఒక signal which tells the system it has to do something. అంటే దేనికన్నా అవసరం ఉంది, దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి, దాన్ని తగినట్టుగా పని చేయాలి అని చెప్పేదాన్ని ఇంటరప్ట్ అంటాము. Another type of interrupt called a trap or exception is a type of software generated interrupt. So interrupts are of different types. I spoke this in the last video also. Hardware generated interrupts, software generated interrupts, and also timer generated interrupts as well. Now software generated interrupt అంటే hardware interrupts la kaakunda, because hardware interrupts are signals which are generated from external devices like keyboard, mouse, disk, something like that. These software interrupts come from within the processor
or running programs when something unexpected or special happens. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ కనుక ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా, లేకపోతే సమ్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఎర్రర్ వచ్చినా, లేదా ఇఫ్ ఇట్ రిక్వెస్ట్ సంథింగ్, then the kind of interrupt which it generates or the signal it gives is called as a trap or exception. When a program makes an error like dividing by zero, or when it asks the operating system to do something using a system call, ఇలా ఏది జరిగినా సరే సాఫ్ట్వేర్ ఇంటరప్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ట్రాప్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం. సో ఏ ట్రాప్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్ is a signal generated by the CPU in response to the software behavior. That means whichever process is being executed on the CPU, if it requires something to be done, or if it needs some kind of service through system calls, then it generates this software interrupt. So it helps the operating system manage the errors and allow controlled access to the system resources. So దీనికి చెప్పుకునే ముందు నెక్స్ట్ థింగ్ విచ్ వీ కమ్ అక్రాస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజువల్లీ మెయింటైన్స్ ఈజ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్. సో మెయిన్ జాబ్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఇట్ హ్యాస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద సిపియు ఈస్ కెప్ట్ బిజీ. సో సిపియు మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవటం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డ్యూటీ. దానికోసం ఇట్ ట్రైస్ టు కీప్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్సైడ్ ది మెయిన్ మెమరీ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ సో దట్ the CPU always has one program to execute. So okay, single program ganaka manam main memory lo load cheste, it cannot keep the CPU busy. Enduku? Because the program might need CPU instructions, CPU to execute the instructions, and then it might go for IO for something else, IO operation. Ala oka program anedi CPU nunchi bayatiki vachinappudu CPU remains idle. సో ఈ ఐడిలింగ్ లేకుండా సిపియుని బెస్ట్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇలా మెయిన్ మెమరీని మనం రకరకాల ప్రాసెస్ లో ప్లేస్ చేయడాన్ని మల్టీ ప్రోగ్రామ్ అంటాము. నౌ ఇఫ్ యు సే దిస్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ దిస్ 0 to 100 bytes, let it assume to be the operating system space, and all these different this is process 1, this is process 2, let us say this is 200, this is 300, this is 400, this might be 800. Because not all the processes are of the same size. అన్ని ఒకే సైజ్ ఉండవు. ఇలా రకరకాల ప్రాసెసెస్ ని డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ది మెయిన్ మెమరీ. ఎందుకు ఇది? బికాస్ ద షెడ్యూలర్ విల్ సెలెక్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాసెస్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గ్రాంట్ ద సిపియు టు దీస్ ప్రాసెసెస్. సో సిపియుని సెలెక్ట్, ఈ ప్రాసెస్ లో ఏదో ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సిపియుకి ఇస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్కడైతే మనం మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మెయిన్ మెమరీలో ప్లేస్ చేస్తున్నామో దీన్ని మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. సో టు మేక్ బెటర్ యూజ్ ఆఫ్ ద సిపియు అండ్ టు కీప్ యూజర్స్ హ్యాపీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇన్ ఏ మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ సిస్టమ్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లోడెడ్ ఇన్ టు మెమరీ. ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టుగా ఈచ్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాసెస్. సో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎ passive entity while a process is an active entity. You can check out more on this in my other videos. The operating system chooses one process to run, so it will select at least one process. If that process has to wait for something like reading from a file or getting user input, the CPU would normally be idle. మనం సెలెక్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ ని సిపియుకి ఇచ్చిన తర్వాత once the CPU starts executing that particular process, and if that process has to go into waiting for something else, maybe reading a file from memory or requesting a user's input, etc., ఏ కారణం చేతనా సరే ఆ ప్రాసెస్ కనుక వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే then the CPU becomes idle. So rather than keeping it idle, when we maintain a multi-programmer system, the CPU just switches to another process. This way, the CPU is always doing something useful as long as there's at least one process ready to run. So కనీసం ఒక ప్రాసెస్ అన్న రెడీగా ఉన్నప్పుడు CPU అనేది ఐడిల్ గా ఉండే ఛాన్స్ తక్కువ, బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద CPU వస్తుంది. What about multitasking, sir? So multitasking is a step beyond multi-programming. Here, the CPU switches between the processes very quickly, giving the users the feeling that all programs are running at the same time. Then, if you go for a time-sharing system where there are multiple users that share the same CPU, and there are multiple processes that belong to these users that are in the queue, the CPU keeps executing each process and switches between these processes so quickly that each and every user feels that it is their process that is currently executing, and they're able to interact with the CPU as well.
So most processes only run for a short time before needing input or leaving input-output operation. So since human input, like typing, మనం type చేసేది, is slow compared to computers, the CPU switches to another process while waiting, keeping the system responsive. సో అలా CPU అనేది మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ మధ్యలో స్విచ్ అవుతూ ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ ని it will make you feel that you are really interacting with the process itself, that the each and every process is executing at the same time. అలాంటి దాన్ని మల్టీటాస్కింగ్ అంటాము. Multiprogramming is the technique of is the concept related to maintaining multiple programs or processes in your main memory ready for the CPU so that the CPU does not be kept idle, is called as multiprogramming. Okay, let's move on. Now we have seen that when you have drawn the main memory, there are processes and also operating system which are situated. You have to ensure, because you have to ensure the protection of the process address space as well as the operating address space. అంటే OS అడ్రస్ స్పేస్ వేరే ప్రాసెస్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అలానే ప్రాసెస్ 1 ఆర్ P1 అనే ప్రాసెస్ కి ఇచ్చిన అడ్రస్ స్పేస్ లోకి P2 రాకూడదు. That is what we call as protection. So the operating system and the users share the computer's hardware and software to make sure a user's program does not harm the system or other programs. అది యాక్సిడెంటల్ గా కావచ్చు లేదా కావాలని ఆన్ పర్పస్ అన్న చేయొచ్చు. The OS must be protected. This is done by making a clear distinction between operating system code and user code. ఇలా క్లియర్ డిస్టింక్షన్ మెయింటైన్ చేయటం వలన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అడ్రస్ స్పేస్ ని యూజర్స్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. మోస్ట్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ 2 modes. The first mode is called as user mode for running regular programs created by users, and then a kernel mode. ఈ kernel mode కి వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. Kernel mode is also called as supervisory mode, system mode or privileged mode for running the operating system's core functions. So when we want to make or when we want to distinguish between user's code and operating system code, now what we are doing is we are maintaining 2 different modes, such that one mode is exclusively used for operating system functions and the other mode is used for user functions. Let me elaborate on that. Now, in order to maintain this, we have something called as a mode bit. Now, we discussed about bit. Bit stands for binary digit. It is either 0 or 1. There are only 2 values that are possible, 0 or 1. That is what we call as a bit. So a mode bit, a small piece of hardware, tells the computer which mode it's in. If it is in 0, it is in kernel mode, and if it is in 1, it is in user's mode. Now, if you see this particular process, what is happening here, sir? When a user program runs, it runs in the user mode. So whenever you are running or executing a user program, the computer runs in the user mode itself. When it asks the operating system to do something important, like read a file or open a new file, whatever it might be, then the system switches to kernel mode to handle the request. Now you see, this is the user process and this is the kernel's address space. When the user process is executing, it always executes in the user mode itself. That is, the mode bit is set to 1 here. And during the execution of this process, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు దీనికి ఏమన్నా సర్వీస్ కావాల్సి వచ్చినా లేదా దీనికి వేరే పని ఏమన్నా పడినా automatically it will issue a system call. It invokes a system call. For this system call to be understood and to be implemented, the system function has to be changed from the user mode to the kernel mode. That means the mode will now become into 0. So now the operation switches to kernel mode. There, this particular system call gets executed, and whatever it is required, it is done. And then the operation mode is shifted back to the user mode so that this process can continue execution. అంటే యూజర్ ప్రాసెస్ అవసరం అనే దాన్ని బట్టి, అది రిక్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం మోడ్ని మార్చి ఈ సిస్టమ్ కాల్ సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కెర్నల్ మోడ్ లో చేసిన తర్వాత రిటర్న్ చేస్తాము, సచ్ దట్ ద యూజర్ ప్రాసెస్ కెన్ స్టార్ట్ ఆర్ కెన్ కీప్ కంటిన్యూ ది ఎగ్జిక్యూషన్. ఇలా కనిపిస్తాం. మోడ్ బిట్ ఈస్ 0, మోడ్ బిట్ ఈస్ 1. So this gives us a very clear distinction between user process execution and kernel's execution. We can ensure that protection of OS services from that of the user tasks.
Now, when the system boots up, it begins in kernel mode. The operating system loads and then starts the user applications in the user mode. అంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కెర్నల్ మోడ్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ once it starts the user applications, it switches back to the user mode. If something happens, like a system call, interrupt, or error, the hardware switches back to kernel mode to let the OS take control. అంటే సిస్టమ్ కాల్ రావటం కానీ, సిస్టమ్ కాల్ రిక్వెస్ట్ చేయటం కానివ్వండి, interrupt కానివ్వండి, or some kind of error happens, then this mode will be changed to kernel mode such that the kernel can take full control and execute it and see what is to be done. Once it is completed, then it gives the control back to the user program. You can see this is what it is written over here. So having two modes always helps. How does it help, sir? It protects the operating system from user errors and protect the users from each other. Some instructions that can cause harm, like directly accessing hardware or managing memory, are called as privileged instructions. Please remember this word. Privileged instructions are something which are to be run in the kernel mode only. Operations such as resource allocation, memory management, file system, all these things are only run as privileged instructions in kernel space only. Kernel mode lo tappa user ane vadiki avi run cheyadaniki rights undavu. These can be only run in kernel mode. If a user program tries to run them in user mode, the hardware blocks it and alerts the operating system. Under no way these instructions can be run by a user in the user's space. So some CPUs support more than two modes. Intel processors use 4 privilege levels. So మనం యూస్ చేసే Intel processors 4 privilege levels use చేస్తున్నాయి, and they are represented as rings 0 to 3, 0, 1, 2, 3. So 0, 2 is ring 0 is kernel and ring 3 is user. Rings 1 and 2 are all mostly obsolete or unused as of now. There are other processors. ARM version 8 uses something called as exception levels. దీని ring అనే place లో exception level అంటాము, which we have EL0 to EL3 to separate user, kernel, hypervisor and secure modes. Virtualization systems insert a special execution level, EL2 on ARM, VMX root on Intel, to manage virtual machines securely and efficiently. You have to understand that multiple modes or multi-mode operation of the operating system is there to ensure protection of the address space. దానికోసం ఇన్ని మోడ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాము. We've been talking about system calls, isn't it? So system calls కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ చెప్పుకుని సిస్టమ్ కాల్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వాటి కేటగిరీస్ ఏంటి, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది అనేది we will discuss it in the later videos. For now, just to try to understand what is a system call and how do you handle a system call. So system call is nothing but it allows a user program to request services from the operating system. దాని అర్థం ఏ ప్రోగ్రామ్ అన్నా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు దానికి రీసోర్సెస్ కావాలి. ఏ రీసోర్సెస్ కావాలి ఏంటి అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ద్వారా తెచ్చుకోవాలి. సో ద వే త్రూ విచ్ ఏ ప్రాసెస్ interacts with the OS regarding request for services is called as a system call. That's all. So for example, a program may ask the OS to read a file, start another program, or even allocate memory. The way system calls work depends on the computer's processor, but the basic idea is the same. Ela panchesthayi sir. First, a system call is triggered by an instruction in the program, often through a special command called trap or a syscall instruction. So program lo meer rasina special command ద్వారా system call అనేది trigger అవుతుంది. This is treated as a software interrupt by the hardware. So it will identify that this particular system call is generated and it is categorized as a software interrupt. Immediately the control switches to a specific routine. Last video lo cheppanu, ISR దగ్గరికి వెళ్తుంది. ISR in the operating system using something called as the interrupt vector. ఈ ఇంటరప్ట్ కి ఏదైతే జనరేట్ చేసామో దానికి సెపరేట్ గా ఒక వెక్టర్ వాల్యూ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ ఎ యూనిక్ నెంబర్. సో ఈ యూనిక్ నెంబర్ ని మనం టేబుల్లోకి చూపించి ఆ టేబుల్లో ఐఎస్ఆర్ ఎక్కడుందో చూసి ఆ ఐఎస్ఆర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ద సిపియు స్విచెస్ టు కెర్నల్ మోడ్, allowing the OS to safely handle the request. So once this is all done,
the mode is now changed to kernel mode, and it allows the OS to safely handle the request. Once this is all done, the mode will be changed back to the user mode. So when a system call is made, the program must tell the OS which service it wants and any extra information needed to complete the request. So ఏం కావాలి, ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి, ఫైల్ నేమ్స్, మెమరీ అడ్రస్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ చేస్తారు సార్? దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ is passed using CPU registers, the stack and memory addresses. So the operating system then checks if the request is valid, performs the requested action and returns control to the user program just after where the system call was made. So మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సో సిస్టమ్ కాల్ కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ చేస్తాం అనేది CPU రిజిస్టర్స్, స్టాక్, మెమరీ అడ్రస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాము. ఈ రిక్వెస్ట్ వ్యాలిడా కాదా చూసి ఓకే అయితే కనుక దాని రిక్వెస్టెడ్ యాక్షన్ రన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ రిటర్న్స్ ద కంట్రోల్ టు ద యూజర్ ప్రోగ్రామ్ సో దట్ బిఫోర్ ది సిస్టమ్ కాల్ వాజ్ మేడ్ యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాము. బట్ బెటర్ ఐ రికమెండ్ యూ టు వాచ్ ద వీడియో ఆన్ సిస్టమ్ కాల్స్ టు గెట్ ఎ బెటర్ ఐడియా. దెన్ కమ్స్ ది టైమర్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం సిపియుని అలొకేట్ చేస్తున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నామో ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద సిపియు ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ హాగ్డ్ బై వన్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మస్ట్ స్టే ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సిపియు. యూ కెనాట్ లెట్ ఎ యూజర్ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఫర్ ఎవర్. ఒకటే ప్రోగ్రామ్ సిపియు తీసుకుని ఇండెఫినెట్ గా రన్ చేస్తానంటే కుదరదు. లైక్ గెటింగ్ స్ట్రక్ ఇన్ అన్ ఇన్ఫినిట్ లూప్ వితౌట్ గివింగ్ ద సిపియు బ్యాక్ టు ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది జరగకుండా ఉండటానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజెస్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టైమర్. ఏం చేస్తుందంటే ఏ టైమర్ ఇస్ సెట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంటరప్ట్ ఆఫ్టర్ ఎ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఒక టైం పెట్టుకుని ఆ టైం తర్వాత ఇంటరప్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. దీన్ని ఎలా పెట్టచ్చు అంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ టైం, మేబీ 1/60th ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ఆర్ ఎ కస్టమ్ టైం లైక్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ 1 millisecond and 1 second. ఏదో ఒక టైమర్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ ఈస్ డన్ యూజింగ్ ఏ క్లాక్ టిక్, ఏ క్లాక్ దట్ టిక్స్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆర్ ఎ కౌంటర్ దట్ కౌంట్స్ డౌన్ విత్ ఈచ్ టిక్. సో కౌంటర్ పెట్టుకుని కౌంట్ డౌన్ చేసుకుంటా వస్తాం. When the counter reaches 0, it triggers an interrupt and the CPU switches control back to the operating system. ఎప్పుడైతే మనం ఒక యూజర్ ప్రాసెస్ ని సిపియుకి ఇచ్చామో టైమర్ ఆన్ చేస్తాం, జస్ట్ లైక్ యువర్ స్టాప్ క్లాక్. సో టైమర్ ఆన్ చేసినప్పుడు సో ఆ టైమర్ అనేది ప్రతి టిక్ కి డిక్రిమెంట్ అవుతూ ఉండాలి కౌంటర్ లాగా. అలా కౌంటర్ డిక్రిమెంట్ అయిన ప్రతిసారి మనం వన్స్ ఇట్ రీచెస్ 0 ఆటోమేటిక్లీ ఇంటరప్ట్ ఈజ్ ట్రిగ్గర్డ్ and the control of the CPU switches back to the operating system. So before a user program starts, the OS sets the timer to make sure it can regain control. If the program runs too long, the timer will interrupt and send the control back to the operating system. Appudu, depending on the situation, the OS can either stop the program or reset the timer to give it more time. This is how an operating system controls the address space. It protects itself from the user processes and also utilizes a timer for efficient utilization of the CPU. So in continuation video we will check out the architecture of an operating system and the different types of kernels also. Till then, good luck and take care.